日当たりの計算はしてるけど、風の方はどう？六甲ってすごい風が吹きますねん。あの公園で大きな木が何本も倒れたことあるし、マンションの北側に家がたくさんあるけど、その跳ね返りで風が強くなる可能性もあるし、雪が横に飛ぶくらいのひどい風が吹くこともあって、その時に風が当たって被害が出る時の考え方ってあるのかな？この六甲おろしって呼ばれるところやけど。You can calculate the sunlight, but can you figure out the wind? In Rocco, really strong winds blow, and there have been times when big trees in the park have fallen down. Even though there are a lot of houses on the north side of the apartment, there's a chance that the rebound could create really strong winds, sometimes even to the point where snow gets blown sideways. Do you have any thoughts on how to prepare for the damage when strong winds hit in this area known as Rocco Orosher? よく質問いただきます。風のことに関しては、風害、皆さんが思われている風害と、で、我々の思っている風害をまず説明したいと思ってるんですけど、我々事業者側の風害って言われるのは、本当に建物が建ったことによって、普通の風、これはもう、天災は関係ないです。一般的に1年間風が吹く平均値の数でもこの建物が原因によって例えば隣のガラスをぶち破るくらいの実害をもたらす本当に実害ですねをもたらすような風っていうのを我々風害と考えております。で、通常建物建てた時これくらいの規模であれば実害を発生させるような風っていうのはまず間違いなく発生しないだろうとは言われています。聞いたことは事例はございません。どういうところで聞くかというと、タワーマンションとか事務所ビルが街の中ですごい、立ち並んでて、外壁が凹凸がなく、つるってしてる建物って多いじゃないですか。それが立ち並んでいるところの間の隙間のところに、吹き下ろしの風であったりだとか、吹き上げの風があったりだとか、この時に実害ってのが起こります。なんで、マンション中高層、いわゆる20階くらいのマンションであれば、だいたいバルコニーとかついてて、廊下とかもついているので、この断面図を見ていただきたいんですけど、バルコニーとか出てるじゃないですか。そこに風が当たった時に、直接、吹き下ろしの風になったりだとか、吹き上げの風とか、なりにくいんですよ。ここのバルコニーの中で、渦が巻くんです。風が巻いて分散されるので、直接はなりにくいので、風害は発生しにくい。間違いなく発生しないかなと考えています。なので、そもそも発生しないものに対して、シミュレーションというものは行っておりません。ただ、先ほど資料に書いておりました。TV 電波障害についてっていうのは、発生する可能性はございますので、我々事前に調査も行います。発生する自宅に対しては、専門会社の方、我々入れさせてもらって、ケーブルにさせてもらうのかとか、それとも、建物に設置して、電波を飛ばすのかというのは、専門会社と住民さん側の方で、協議をしてもらって、決めさせてもらってます。Regarding wind issues, we often receive questions. For us as contractors, wind damage means wind caused by the construction of buildings, unrelated to natural disasters. Even normal winds that blow a typical average throughout the year can, due to this building, cause real damage like breaking the glass of adjacent buildings, which we consider as wind damage. Generally, it is said that a building of this scale would not generate winds that cause actual damage. We have not heard of or seen any cases of this. Where we might hear about such cases is in urban areas, with many tower apartments or office buildings, where structures have smooth facades without protrusions, and where downslope winds or upslope winds can occur in the gaps between buildings, leading to actual damage. On balconies of apartments, winds do not directly become downslope or upslope winds very easily. Instead, wind swirls inside the balcony. As the wind swirls and disperses, it is less likely to cause direct wind damage. Therefore, it is quite unlikely to occur. We firmly believe that it will not happen. In the first place, we do not conduct simulations for phenomena that do not occur. However, regarding the TV signal interference mentioned in the earlier documents, there is a possibility that it could occur, so we conduct preliminary investigations.
For homes where it may occur, we work with specialized companies to determine whether to use cables or to install antennas on the building to transmit signals. And this is decided through discussions between the specialist companies and the residents. 住み続けてるわけでもなく、急に来られて、今まで聞いたことも事例はございませんと言われても、初めての事例になるかもしれない。The new residents are not going to be living here continuously, and even if they suddenly arrive and say they have never heard of or seen anything like this before, it could be a first-time case. 天災は関係ないってことやけど、阪神淡路大震災の時に倒壊した建築物が私有している敷地外である林家や道路、川などを占有した場合、改修するように行政に言われたが、They say that natural disasters are not relevant, but during the Great Hanshin Awaji earthquake, when buildings collapsed and encroached on neighboring properties, roads, or rivers that were outside private land, the government told the property owners to retrieve their buildings, didn't they? 昨今の異常気象で災害が多いというのに、天災は関係ないっておっしゃられても、Given the increasing number of disasters due to abnormal weather lately, it's troubling to say that natural disasters don't matter. 逆流、谷間風、ピロティ風についても発生しないのか? Are you saying that there won't be occurrences of backflow, valley winds, or pelote winds? ご説明いただいた風害発生しない根拠を示すためにも調査して結果を公表する方が良いのでは? To demonstrate the basis for saying that wind damage does not occur, wouldn't it be better for you to conduct an investigation and publish the results? バルコニーのない場所では風が渦巻けへん。マンション付近は歩行者を伴うので、隣のガラスはぶち破らなくても、歩行者が転倒するくらいの風にならない根拠も示されていない。Places without balconies do not allow the wind to swirl. Since there are pedestrians around the apartment area, even if the glass of the neighboring building does not break, it has not been shown that the winds are not strong enough to cause pedestrians to fall. 大地震は起こっており、南海トラフ地震も起こる可能性があると言われているのに、シミュレーションしてもらえず、条例で影響の範囲を近隣住民へ説明しないといけないので、TV の電波障害はシミュレーションするってことか? It is said that major earthquakes are occurring and that there is a possibility of a Nankai Trough earthquake. However, since we are unable to conduct simulations and must explain the range of influence to neighboring residents according to regulations, does that mean that simulations for TV signal interference have already been completed? 落下防止のためにアンテナなど、ベランダの設置物を禁止していたり、火災防止のために石油ストーブの使用を禁止しているマンションもあるけど、どう考えてはるんやろか。There are apartments that prohibit the installation of items like antennas on balconies to prevent falls, and also ban the use of oil stoves for fire prevention. What are your thoughts on that? マンションによる TV 電波障害のためにケーブル使用料を地域住民側で月々払うことになるのか? Are we going to end up having to pay monthly cable fees due to TV signal interference caused by the apartment? 建築確認申請は出されている状態なんですか? スケジュールを教えていただきたい。Is the building confirmation application currently submitted? I'd like to know the schedule. まだです。確認申請はすぐにでも出したい。検査機関がバタバタとしてまして、なかなか受付できないという状態で、我々としては一日でも早く出したい。Not yet. We want to submit the confirmation application as soon as possible, but the inspection agency is quite busy and they just can't process it right now. We want to submit it as soon as possible. 確かに建築許可の掲示されてなかったけど、建築確認申請を出したか、否かを知る方法ってあるのかな? Certainly, the building permit hasn't been presented. But is there a way to know whether a construction confirmation application has been submitted or not? 口頭でまだ出してないと言われても、明日、出すかもね。Even if I'm told verbally that it hasn't been submitted yet, they might submit it tomorrow. 建築許可は書面上違法でなければ通るので、小笹のマンション問題と、実際に地域住民が困っても関係ないもんな。
Building permits are granted as long as they are not legally wrong in writing. So issues like the Azasa apartment problem actually don't matter to the local residents. 神戸市民の住環境を守り育てる条例があるけど、共同住宅等を建築する場合に駐車場や駐輪場の取り決めはあるが、土地取得者の権利に手厚く思え、建築主が条例を守っているか、定期的に検査する機関がある話も聞かないので、それで神戸市民の住環境を守り育てられるのか。There is an ordinance for protecting and nurturing the living environment of Kobe citizens, but while there are arrangements for parking spaces and bicycle parking when building apartment, this seems to be an ordinance that favors the rights of land acquirers. I haven't heard of any regular inspections to ensure that the builders are adhering to the ordinance. Can the living environment of Kobe citizens really be protected and nurtured like this? 将来的にマンションを増築するのか？ Is there a plan to expand the apartment in the future?